Дратать, мой хорош, как у вас делишки? Как вы? Привет, Странгбой, Ягер, комендант, здравствуйте. Я уже, собственно, вот она я. Не ломай глаза, тишину света. Потом кое-кто мне выставляет счет за свет. А какая разница, ты думаешь, что туалетом включаешь, и она не... Раз... У тебя она по всей комнате. Ага. Я не заметила, что ты. Нет его еще. Вот как он собираемся. Ты мне скажешь. Тебе приветик от чата. Вот он. Вот, Алорин. Передавала. Лорин Анечка спрашивает, светодиоды меньше потребляют электроэнергию? У тебя они по всей комнате, сколько? 3 метра их. Тут 2,5. Но она одна, Лен. Да, у нее один этап. Вот я понимаю, у меня вот У маленькая. нее один этап. Так, я что хотела для начала? Давайте, там Якер задонатил, во-первых. Крутите барабан. Мимо. Ну, бывает. Так, приедь. О, уж это Юляша. Ох уж это Юляша. К чему бы, кстати, это был Ягер? Я когда зашла до Натальи, я такая, а что я уже успела сделать? Еще даже стрима не было. Жесть, у меня личная скидка на Валберес 30%, чат. 30%. Вы понимаете, на какую сумму я уже заказывала? Как оно и должно было быть. В смысле, как оно и должно было быть? Я не очень понимаю. Ну, сами по себе они меньше потребляют, чем лампы, если их очень много. Уж какой, ну это что, новая книга? Чего? Я ничего не понимаю. А, ВКонтакт заходит пост. А я вчера читала. Я вчера дела поделала, и я прочитала 2 книги, чат. Ну, одну книгу там я начинала, получается. У меня было 100 страниц прочитанных. И потом я прочитала, вот вчера дочитала еще 250 страниц. И 2-ю книгу прочитала за вчерашний день. Поэтому я и не заходила никуда. А, ты про скидку? Да. Я, кстати, с Валберса заказывала книги и не раз... И я что-то задумалась, а там интересно, вот книги официальные или, ну, тоже а-ля палёные? Бывает такое вообще? Привет, Дим. А, чё бы не кинуть без стрима рулетка? А чё ты вот, может, тогда стрими рулетку? Ну, я, видишь, все равно крутану. Все равно крутану. Мне кажется, мы такие есть. Ну, мне тоже так кажется. По-любому такие есть. Хотя я вот не понимаю. Вот я тут взяла, собственно, у меня вот эти 2 книжки лежат, которые я прочитала. Что тут, что там. Я просто смотрела, типа, фикс прайс, бла-бла-бла, продает паль, все дела. И типа тут должен быть какой-то номер. УДК, ББК и еще что-то там было, по-моему, сказано. Или только эти 2 номера. И, типа, если их нет, значит это палёные. Я так посмотрела, у меня даже на ну, типа, даже фикс-прайсовских есть. Эта херня.
УДК, ББК, блин. Наверное, только по страничкам можно распознать. Да, да. Вот еще одна книга, которую я недавно забрала. Ну да, везде есть это УДК, ББК. Уберу, а то у меня тут лежат. Я, кстати, не задумался. Ты сказала, я посмотрела, есть такие буквы. Это не я сказала, это шортсы говорили мне. Это шортсы мне сказали. Я сегодня забрала, я вам говорила, я тут коллекционирую всякие разные свечки. Сейчас мы чуть-чуть с вами поговорим прям и начнем. Еще минутки 2-3. Свечки ароматические. Я сегодня забрала одну. У меня есть свечка, я вам показывала ее. В общем, да ладно, чего что-то, господи, боже мой. Все же рядом, у меня тут все на стеллаже. Как хорошо, что у меня теперь есть стеллаж. Боже, не нарадуюсь. Короче, вот такая свечка, я мы уже ее показывала. Надо духовно расти, иначе пиздец. Вот такая. И сегодня я забрала. Это стоило 200 рублей. Пахнет. И сегодня забрала. Вот, вот это за 250 почти что. Что это такое? Это вот насколько они разные. Я такая... Просто фотки. По фоткам там они еще приблизили вот так вот, что прям максимальный зум, наверное. Их ни хрена не понятно. Я такая сегодня достаю, я такая, это что? Может там супер-пупер МЦ? Ну, блин, не знаю. Не знаю. Скоро наберешь запах, как конфету Поттер. Не, у меня только 3 свечки. Я, в принципе, больше не собираюсь пока. Не, у меня 4 свечки. Я их еще и покупаю специально, чтобы они дешевые были, и не жалко было. Какая заглядываешь? Да, сегодня была. Квесты с компонентами я уже сделала. Я сделала уже ивент, где компоненты нужны. Ключевое слово пока. Ну, пока. Да, ключевое слово пока. Именно так. И сегодня еще смотрите, что забрала. Вот люди умеют делать. Это какая-то... Просто картиночка. Не знаю. Закладочка. В мою новую книжку. И магнитная закладка. Я, кстати, не умею пользоваться магнитной закладкой.
Там типа надо только одну страничку зажимать, а мне когда одну страничку зажимаешь, мне кажется, что она какая-то такая толстая, и в общем я что-то как-то к магнитным закладкам не предусмотрена, ну, не лежит у меня душа. Такс. Значит, прошлый стрим, кстати, мы так с вами Титана и не убили, но в этот стрим мы его должны убить, потому что нехрен баловаться. Его спасли. Ему чудом повезло вообще. Ладан. Не, я свечки. У меня есть еще какие-то такие палочки. Ароматические. Помните. Видимо, да. Видимо, игра-то побольше будет, чем я предполагала. Это хорошо. Это хорошо, что игра больше, а то я уже думала, сейчас такая 28%, а мы уже... А только первый стрим, я так и думаю. 4 стрима. Такс. Сейчас у нас какая задача с вами? Доп-квесты сделать. Вот какая задача у нас с вами. Там и квесты основной, и не основной, да? Ладно, давайте сделаем и тот, и другой. Clive. Talia, how's Jill? Recovering, but she still needs her rest. Of course. Take good care of her, won't you? I'll do my best. Oh, Gav was looking for you. He said he had something to show you in the shelves. The shelves. Oh, that's right. Тут волос у I меня... went to ask Hippocrates about Torgor. He must have found something. Так, вот доп-квест. You have the look of a man with the twins upon his shoulders, Rodrigue. Talia has tasked me with removing a Cursebreaker's brand. But it's my first time and I don't think I can do it. I'm afraid of what happens if I fail. You survived, I know, but here as many die as recover. Is it really worth the risk? You don't need me to answer that. You know full well what we're fighting for. I hope as much as you that one day bearers can walk among others as equals. But until that day, a brand is a burden, and we must lift that burden in order to go undetected. The operation may be dangerous, but it's also essential, and we undergo it willingly. I know. I still Ром, wish привет. there was some other way. But griping about my lot helps Я no думала, one, что I suppose. клеймо им просто, ну, типа, как прижигают, аля. Ну, видно, конечно, что это какая-то татуировка. Видимо, это делают магией какой-то. Unfortunately, the first thing that needs doing is the preparation of a draft to dull the pain. Something I can't do with the infirmary's ammonia supply so low. Вам слышно вентилятор? What few leaves we have would barely be enough for removing a splinter, let alone a brand. Just tell me what you need. Повернуть как-нибудь. You'll go. Oh, thank you. No one knows Herblore like Taya, and she swears by ammonia for easing pain. It's simple enough to find if you know where to look. And fortunately for you, I do. Along the river near the village of Amber over in Rosaria. Just search for the bright blue blossoms. Новости читала про 4-й сезон Ведьмака. То, что Кайла-то не просто поменяют на нового актера. Там это решили как-то преподнести по-особому. Типа сюжетно его поменять, мол, новый Геральт будет. Хуйню они уже делают. Хуйню. Серьезно, какой, блядь, новый Геральт? Что он, ёб твою мать? Путешественник во времени. Может, они еще туда будку из доктора Кто зафигачат?
Херней занимаются этот Netflix. Ну, деньги приносят, а чё нет? Новый Геральт, блин. В другой вселенной. Which team? Coles. They were sent to liberate a carriage of bearers before they could be smuggled to market. They were moving in for their assault when the carriage was attacked by goblins. Да надо всех менять, и Йеннифер, и Цири, и Трис, если другая вселенная. Что-то в итоге меняется только один Геральт. Наверное, он придет из другой вселенной. Этот туда попадет, а этот другой придет. Все, я уже разгадала, как будет. Чекайте, проверяйте. Before they go out, I always remind them why we're doing this, what they escaped, and what we're freeing people from. But I never really thought how my words might affect them. What risks they might take because of the things I've said. Не, нормально будет, Геральт. We'll both rest easier knowing they're safe. Не со стандартами двойными. And I'm sorry to trouble you with this. The plan was to intercept the slaver somewhere in the dragon's area. Хорошо. Should be enough to go on. Все, погнали. Сейчас все перехватит. Бля. Netflix, господи, боже мой. О! The river was easy enough to find. Now for those herbs. Смотри, мне умирают. Спасибо за фоллоу на Твиче. Роковое увлечение. Приветик. Барт. Да идти, колотить, хватит прыгать, повернись. Он попрыгун, ёб твою мать. Вань, приветик. Как ты, делишки? Так. Лютик будет в третьем сезоне мутить с мужчиной, кстати, чат. Ну как не мутить? Он влюбится. Мужчина. Крепкая мужская дружба будет у него. С кем-то. Я такая Лютик. Да кто? Кого? Кушать готовишь? Приятно, в любом случае. А чего готовишь? Нам тоже интересно. А я вот хочу, наоборот, посмотреть Ведьмака не из-за Лютика, если что. Я просто так задумалась, какой бы сериальчик посмотреть. Вроде бы который, ну, уже прохайпленный. Вот Анечка недавно посмотрела Wednesday, и она говорит, не очень. И я такая, может быть, Ведьмака посмотреть.
I want to help them, Sid. Ну, We сезон barely же at least need to снимают. protect those few we did save. Чем-то же кому-то You что-то made the right нравится. decision. Now where's the carriage? Салатовочный стейк. Problems may still be out there. Класс. You have duties to attend to here. Пацаны. See to the Ой, там injured. слишком... Если честно, мне вообще не понравился, по крайней мере, по трейлерам. Just follow the path Ведьмак to мне, the если честно, не south. понравился по трейлерам. You'll come across the carriage soon enough. And please, hurry. If the beastmen get to those bearers, the poor souls will be eaten alive. I won't let that happen. Thank you. And Sid, it's good to see you. Don't thank me just yet. Можно и посмотреть этот черное зеркало. Во, чат. Все, я уже решила. Черное зеркало. Ну, это какой-то ужастик, что ли, такой псевдоужастик. Жопу чешет смотреть, гоблин. They're trying to get into the carriage. Испанский. Так, короче, я сначала посмотрю черное зеркало, а потом вы еще раз напомните мне. Или психологически. О, тогда мне нравится. Все, надо его посмотреть. Черный юмор и куча сарказма. Хорошо. Это ты про черное зеркало? Все, я его посмотрю. Там еще сезонов 5, что ли. «20 левел, а я какой? А я 30-й. Я все еще иду на плюс 2 левела. Это хорошо. Это очень хорошо. Вот если я буду прям идти левел в левел, это прям будет печалить. За первым шикарным сезоном стоит средненький второй, а потом третий пипец просел, четвертый. Я не смотрела уже, потому что третий говно опять вроде обещают, что хороший. Но а пятый вышел уже? Who are you? A friend. Are there any more survivors? Why didn't you flee with the others? If the goblins had made it through that door, you wouldn't have stood a chance. Why should we run? One miserable death's no worse than another. Perhaps. But we're here to give you another choice. Freedom, safety, the life you've been denied. Come with us. Let us protect you. Sid, I couldn't just let you... You weren't too late then. Thank the gods. This man risked his life to save yours. To give you a second chance. Fine. Do with us what you will. What we'll do with you is take you to safety. After that, it's up to you. Your lives are your own now. You can leave the rest to us, Sid. We'll get everyone back to the hideaway. Thank you. I'll let Doris know we're expecting new arrivals. Это вышло, и 15 июня должен был выйти уже 6-й. А в итоге не вышел. Все, идемте сдавать квесты и пойдемте по сюжету. The little ones have been up to their old tricks again. Sid, Даже не знаю, куда она сейчас занесет.
Наверное, мы сейчас Stole this from the пойдем dame, arrived not long after you left. мгновенный кристалл If I уничтожать, just waited a little longer, I might have been able to который deal with Титан things защищал. myself. Or maybe I wouldn't. I keep making the Сейчас бы wrong пицца. decisions. Да. Cole and the others got home safely. Но я недавно made суши exactly the кушала, right точнее decision. вчера. No, I was lucky. I've been tracking Спасибо that saga for Прайдеру. months, and then I sent Cole and you after Он мне them на woefully суши и задонатил. Я такая, What kind of leader sends вчера people такая, into Санечка, сижу danger такая, without Аня, considering all the risks? на суши I should have задонатили, urged greater кушать. caution, told Cole to be wary, to pull back at the first sign of trouble. We swore the same oath as you, Doris. It's good to see you safe and well, Cole. I'm sorry. With all due respect, we Cursebreakers don't risk our lives because you commanded of us. We risk them because we believe in our cause. No one with doubts ever joins our ranks. The agony of removing the brand more than sees to that. We all know how much bravery that takes. Cole, I never doubted your courage. Only my ability to see it put to good use. Thank you for your faith in me. I'm not sure I deserve it. I sometimes wonder if I might prefer to risk death alongside the others than ask it of them. But I'm a curse breaker. I swore an oath too. I have a role to play, and I must trust that I'm the right one to play it. You will. In time. Lost фильма. Lost фильм вообще самые топчики по сериалам в переводах. К сожалению, они довольно долго переводят. Я вот когда The Last of Us, получается, выходил, Lost фильмы, где-то там через день делали, дай бог, на следующий день делали переводы. Так мне очень нравится, как у них озвучка. Welcome to the Patron's Whisper. Your benefactors are a generous lot. Так, давай сюда. Here you are. Класс, медальон. All done? Суши вкусно. Да. I hope you didn't have too much trouble finding the ammonia. Only the usual. Oh, yes. This is it. And more than I was expecting. I dare say the patient won't feel a thing. That is, unless I... You'll do fine. Taya trusts you. Which means I trust you. The hideaway would be lost without skilled physicers like yourself. Thank you for the kind words. Truly. Когда доктор, знаете, вот... Sorry. I'm still terrified. The brand is more than just ink on flesh. It's a death sentence. Сейчас, чат. Milk of the wyvern tail lurking just below the surface of the skin. One ill-conceived incision, a single slip, and the poison fouls the patient's blood. Failure means death, and even success means tremendous pain. Days of agony as the wound Это как healed. рыба в фугу. I became a physicker to help people, not to kill them. I don't want to kill anyone. Cursebreakers lead hard lives. And the operation is only Как the beginning. сложно, реально. They toil in the shadows, Просто risking татуировочку life удалить. and limb, knowing their efforts will win them neither glory nor acclaim. And yet we never won for volunteers. Why do you think that is? Conviction? They're willing to die? They're willing to fight. To give their lives to create a world where people like us can be more than mere possessions. I know your work isn't easy. But neither is going under the knife. Be a shoulder for your patients to lean on. Stay strong for them. You sound like Taya. Do you know what she once told me? It's natural for a patient to feel like they're suffering in solitude.
У них у всех, and it's a physicist's ну, у duty. 90% голубые глаза. Thank you. Возможно, Remember that. I won't falter. Not again. у носителей именно голубые глаза. Те, кто магия. Ой, людей с голубыми глазами. Либо японцы очень сильно любят голубые глаза, и они такие... Давайте и этому голубенький, и этому. Вот у тебя какие? У меня тоже, по-моему, голубые. У Джилл вот не голубые, у нас голубые. У Джошуа голубые, только у него посветлее голубые. У нас вот темно-голубые. У Джилки такие серовастые. Они все родственники, возможно. Все с голубыми абсолютно. Кирта, приветик. У этой чё? О, Кари, офигеть, хорошо. Нашли не родственницу. Так. Тут у нас что? Конечно, голубые, да. Угу. Сейчас рядом брат твоего посмотрим. У тебя что? Естественно, голубые. А я говорю. Я говорю, 90%. Спасибо, мой хороший, спасибо, Кирита. Фильм это лучшее, что есть в этом мире в плане озвучки, да. Нет, я когда смотрела The Last of Us, тоже другие ничем не хуже. Но вот как-то, не знаю, Лосты, что ли, чуть лучше с душой передают как-то вот озвучку. Не знаю, как это, господи, не прыгай. Бабуль тоже, по-моему... Бабули Кари обостраться. Когда смотрела двухчасовую передачу про то, как готовят фугу, про то, как подготавливают специальных поваров для этого. Там такая технология. Ну вот и тут, видимо. Я что хотела сказать. Представляете, вы приходит такой доктор, и доктор говорит, я что-то, ну, боюсь, возможно, все пойдет не так, и как бы ты умрешь. Так, может, лучше с клеймом ходить? Ну, как бы, может, лучше так? Может, ну его? Некоторые ходят нормально, вон делами занимаются. Они все родственники, так. Не зря тут мамка со всеми мутит. Да-да, мамка та еще шлюпка. Голубоглазых много, чем других цветоглазых. Голубоглазых много в жизни, в мире. Более правильно, адаптивно к нашему гуфру. Лост фильма? Ну, это я не могу утверждать. Там адаптивно к нашему говору. Так, что там с моей собакой? Рассказывай, давай. Так. Where did you get him, like, in the first place? My father brought him back from one of his expeditions into the Northern Territories. They were crossing a snowfield when they heard his cries, and, seeing no sign of his pack, they took him in. What do you reckon, Torms? It certainly adds weight to the theory. Clive, I believe that Torgal may be no mere Я говорю, он волк. but a rare frostwolf, an animal native to the far northern reaches of Valisthea. Бэткеймер, In one привет. of our oldest bestiaries, I found reference to a frostwolf who served as guardian to an ancient queen of the north. Such was his mastery over ether, he could cast magics on command. His name was Fenrir. Fenrir the Frostwolf. Now, the annals do not state it explicitly, but I have reason to believe this queen was a dominant of Shiva, a girl from the Northern Territories and her faithful hound. One awakens as the dominant of Shiva, and the other... You're saying that Jill granted Torgal his powers? What? Just like Fenrir. People called him my hound, but Torgal and Jill were inseparable. He grew up as a faithful companion to the dominant of Shiva, and years later,
His powers awakened, just when his master needed him the most. You're right. If it weren't for Torgal blasting those bastards to Kingdom Come, Так, я не понял, у нас собаку отбирают, чат. Though Torgal's power is his own. Черт. His latent birthright as a frostwolf. It had only to be unlocked. Ну все, теперь он не наш пес. Нас Джо отобрал пса. And regarding your original concern, you need not fear for Torgal's health. Why, the beast has the appetite of a behemoth. Just this very morn, I found him with his nose buried in my nuts. То есть, если мы будем в меде, то Торгал даже не это, даже не побежит нас спасать, да? Это только Джилл. Я понял. Пора сосать Джилл. Видимо, она забрала моего пса. Как тебе игра? Приветик. Игра очень нравится. Уже какой? 5-й сегодня стрим? Мне прям нравится. И она намного кровавее, чем предыдущие части, чат. Намного. Well, I couldn't have done it without you. You and everyone else. But I promise I'll pay you back. I'm gonna work my fingers to the bone for you lot. Starting right now. Just you wait. I'll make wonders like this world's never seen. Then I look forward to seeing them. Now that that's settled, I wonder if Vivian's made any progress tracking down Kupka. А еще осьминогов готовят, а они могут поперек горла встать. В жизни есть, да, едят в Азии живых осьминогов. Их даже не готовят, они живые. И там реально люди могут задохнуться, потому что вот эти щупалки, присосочки могут присосаться где-нибудь куда-нибудь к горлу, и человек просто тупо умрет. Мне кажется, Lost фильм лучше всех передает эмоции, которые вложили сами актеры. Смотри, как-то сериал по своей любимой вселенной DC. Еще не было, как будто актеры изначально на русском говорят. Ну, кстати, может быть. Я вот сверху только в Lost смотрела, в других, когда начинала смотреть, мне прям как-то что-то вот не то. Вот как будто вот именно, да, из Lost голоса вот прям идеально подходят. В Lost зовут не просто любителей, там работают профессиональные актеры озвучки. Звук и голос сейчас странно был. Да-да-да, чуть-чуть как-то. Так. Бабуль, у тебя тоже, да, голубые глаза? Уж все голубоглазые-то, я не понимаю. А у нее тоже голубые? Звездные войны? Нет, я не хочу смотреть Звездные войны. Я хочу посмотреть Черное зеркало. Звездные войны, там миллиард серий. Вивиан, ну-ка, рассказывай мне политические новости в этом мире. We have myriad sightings of strange soldiers in unexpected places, but nothing definitive as yet. If only we knew for certain by what route he left Rosalith. Well, keep at it. If anyone can piece this puzzle together, it's you. And I'm willing to wait as long as it takes. Всего лишь 7, да, 7 сезонов. Это ж... Сколько там серий в этих сезонах? What?
Here. Да, я подожду. Мы же не спешим, чат, верно? Do you know, Clive? I believe it a mercy that you didn't inherit your father's throne. Your poor people would surely live in fear of you. Ну, за это я бы тебя казнила. I won't be claiming his crown. Так, не надо тут раскидываться троном. That is a relief. Спасибо, ёб твою мать. Clive, have you got a minute? Заебись, она меня поблагодарила, чат. Have a guest. A guest? Клайв, ты, говорит, король-то из тебя херовый-то был бы. Вообще бы тебя все боялись. А что я сделала? Я просто стояла сбоку. Я ничего не говорила под руку. Что вот я сделала? Просто стояла тихонечко рядом. Она меня обосрала вообще с ног до головы. Это вообще как? Это нормально вообще, нет? Заебись. Меня вообще тут кто-нибудь любит в этой игре? Почему меня все, я не пойму, хуесосят? А как это еще называется? Вот как не ругаться, я не понимаю. Как это... О, дядька мой. Откуда он узнал, что мы здесь? Uncle Byron? Clive, my boy! Tap a cask and stoke the ovens for your favourite uncle is here! А так просто вообще узнать, где мы находимся, да? У нас не суперсекретное место, я так понимаю. У нас, в принципе, доступно всем. Все хорошо. Новая священная столица. Ептель-моптель. Dalmekian government sues for peace. How shall we respond? If they're willing to accept their fault in the matter, I see no reason to refuse them. Старший сын смотрит на младшего, думает, господи. Вы меня простите. Вы меня, конечно, простите. Но вот реально, это же Игра престолов. Ну, японцы, прям, очень много сделали по Игре престолов. Вот пацан, да, сколько ему уже лет по внешнему виду? Сколько прошло, во-первых? Чуть ли не 20 лет прошло. Мамка родила. Пацан не маленький. Но ему лет, может быть, также 13, допустим. Не поменьше. Лет 7. 7-8. Это как в Игре престолов. Помните, где Санса, или не Санса, по-моему, Санса приехала, к своей тетушке, а тетушка поехала кукухой, и у нее сын в 8 или 7 лет, или там сколько ему, 10 лет, сиську у нее до сих пор сосал. Вот это точно так же сейчас показываю, где сын, сидит королева, и у нее сын в ногах. Хоть, блядь, не сиську сосет. Вы подумали о том же? Вообще, вот прям слизано. Inside stores are not as bottomless as reported. Aye, and we have many more mouths to feed. We shall just have to have the Dalmecs empty their treasures. Да-да, где-то там была Ягер, где-то там. Что это вообще? Of course, none of this would have been possible without your timely intervention, Prince Olivier. Indeed, I doubt any of us would have had the courage to trade words with the mighty Titan. Принц Оливье, он что-то умеет? The Empire owes you a great debt. May the blessing of the crystals go with you, Your Highness. May the blessing of the crystals go with you. Very good. Смотрится, конечно, мега дико просто. Смотрится очень дико. Старший сын, конечно, в ахуе, по-моему. Dion's fire could rid us of them in mere moments. The men of the Fist will not withdraw until a peace treaty is concluded. So let us keep the negotiations open, give them time to gather what gold and trinkets they can, and once they deliver that which we demand,
What worth is a piece of parchment? Your Radiance, were Prince Dion to take the field, the enemy would surely send their own dominant to meet him. And while His Highness would of course prevail, there would be heavy losses on both. You need not fear Hugo Kupka. He is engaged on the Western Front. Even were the Dalmex to send for him, he would not arrive in time. As much as I would enjoy witnessing a clash between Bahamut and Titan, it is not to be. And what of your subjects, Your Radiance? If the fighting spread to the city proper, the people would bear the brunt of it. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. Dion? Yes, sire. У меня тут малинка, а у него какой-то, я не знаю, что это за цветочек. Столечек. Prepare for battle. But sire... Do not make me repeat myself. Return to your camp and await my orders. If that is your wish, Your Radiance, I shall depart at once. Если наш главный герой не убьет мать, я очень сильно разочаруюсь в этой части. Максимально разочаруюсь. Лиля, да? What do the astrologers augur? The stars are in agreement, Your Radiance. The shadow of treachery hangs over Prince Dion. So Annabella's tales were true. You disappoint me, Dion. Ясно. Ясно, понятно. Заебись. Я надеюсь, что мы его спасем. А, мы его не спасем. Блин, вот этого, кстати, персонажа реально жалко. А у него же Бахамут, его только убивать. Не, высосать-то Бахамута можно, но... Вот обидно, конечно. За этот персонаж прям обидно. За принца. Хайт, есть такое слово? Есть. Двадцать 21 до 5 сезон, потом в 6 сезоне 16 и в 7 12 серий. 21 минута серия.
Вот это поворот будет, и на самом деле его тренируют в Убер нагибатские каратели, и он просто отдыхает после тренировок. Нет, навряд ли. Я выключаю телеграм. Звезды какие-то умные. Да это, видите, мамка вставляет. Блин. Задумал измену. Как он может задумать измену, если он до этого был на поле боя? Он только вышел сейчас с переговорной. И таки он задумал измену. Он еще не ушел, а уже задумал ее. А до этого сражался за империю. Это тоже он задумал измену? Вот мать. Ну, бьют пацана, точно бьют, говорю. Удивлял, как они легко в одежду цветки вставляют. То Арис Клауду в 7 части, то вот. Как будто есть специальное отверстие. Да в любое отверстие кто-нибудь вставь. Вот футболку можно как-нибудь сюда запихать. Сижу без воды. О, это ужасно. Не завидую тебе. Может, все-таки хэппи-энд, и мы этого императора того, и Дион его место займет, и все будет довольно. А как? Не, мы можем высасывать силу. Ну, мы же часть высасываем, какую-то там долю, и у нас потом появляется эта сила. Мы же доминант только одного эйдолона. Вот. А все остальное мы просто часть силы высасываем. И, в принципе, они-то остаются живые. Все окей. Все хорошо. Но, мать, я думаю, что что-то замыслят, и мужика убьют, и мы будем потом виноваты. Наверное, его убьют, а мы там где-нибудь рядом будем, как всегда, маячить. Ah, my dear nephew, how I've missed you. Спасибо, Линале, большое, мой хороший. How did you find this place, Uncle? Through the good offices of young Sir Wade. He really is the most helpful fellow. As are you, I hear. The Guardians and those they freed tell the most outlandish tales of your heroics in Rosalith. Which is why I came, to learn the full truth of the matter. Sort the fact from the fiction, so to speak. You were working with the Guardians of the Flame to evacuate the people of Rosalith to Port Isolde. I was, aye. Then I have questions for you. Please, come inside, Uncle. Gladly. You there? There are 2,000 gold talents in those chests. See that they're added to my nephew's coffers, would you? 2,000? У меня там наверху огромный паук сидит. Я на него с утра еще смотрела. Он ждет момента. A fleet sailing south past Port Isolde. Most intriguing. Forgive me for not being able to tell you more. I hadn't the faintest idea Coco withdrew wounded from Rosalith. Still less that my own nephew dealt the decisive blow. What do you think, Vivian? Да, ждет, пока его пылесосом засосет. I think, with this news of the Dalmekian fleet and recent reports of the Royalists' movements, that the final piece of the puzzle has fallen into place. Come here and I'll show you. А еще у меня есть ненасытный павук. Он за окном живет. Он постоянно, каждый день таскает свои залежи ту или иную живность. Certainly, her royal navy is famed for the efficiency Каждый with which it день. gets her knights from one battlefield to the next. And in the Einherjar, or Black Galleon, she boasts a vessel nigh as swift and every bit as feared as the kingdom's legendary cavalry. A fitting flagship for a land apart, her naval presence being crucial to her ambitions beyond Ash.
Yes. It seems safe to assume that the royalists did indeed enter Rosaria from the sea. So then, had you a vested interest in Titan's survival, whither would you take him? Why, home to Drake's Fang, a place rich enough in ether to conjure the magics needed to mend his hurts. Я не сомневалась. But would that not entail an arduous voyage around the southern cape? Let us say that the royalists did put ashore with a mind to spirit Kupka away from under your very nose. Could that truly have been their plan for him? To load him aboard one of the ships flying Republican colors sighted off the coast near Port Isolde. To spend weeks at sea, being tossed hither and yon by unforgiving waves, his life hanging in the balance. No. The journey would mean Titan's death, and Kupka's faithful creatures would not allow it. So what then was the plan of our Waluda friends? Reports suggest they made not for the coast, but for the desert. And by cutting through the Velcroy, a party traveling light would have Titan back in his bed days before a galley could lurch into port. To wit, it was the royalists, not the Republicans, who effected Hugo Kupka's safe retreat. I would stake your life on it. Вы тоже это прочитали? Ставлю, говорит, на это твою жизнь. Мою! А я тут... Она сначала меня обосрала, теперь... Она вообще нормальная, нет? So it was the Waludas who spirited the wretch away. Почему мою? Я что ей сделал-то? About the ships I saw. The men seemed almost crestfallen. Капец. As if in mourning. Она меня прям ненавидит. As if they believed or were made to believe. Что за игра такая? Не помню, булит меня. Главного героя постоянно. You have a keen mind, Lord Rosfield. And you have your answer. To find Kupka, you have merely to follow the royalist trail across the Velcroy. It may well have gone cold by now, but as they say in the Republic, all roads lead to Drake's Fang. Allow me to accompany you part of the way. As luck would have it, I had intended to journey Canberward on business after visiting you here. The Fang would be but a short detour. I'd be glad of the company. Give me a moment to make ready. I need to tell my friends what we've learned and where we're going. Very well, but be quick about it, my boy. Time waits for no man. Твою кто-то булит, а ты не читаешь, да? Я не читаю слух, а вы не читаете про себя, я так понимаю. Я же специально не читаю, чтобы вам атмосферу не портить. Otto, Kupka's at Drake's Fang. I'll be leaving before sunset. You're not going in there alone, are you? Don't worry. I'm not going there to destroy the Mother Crystal. All I'm after is Kupka's head. I won't risk any more than I have to. I promise. The lands around the Fang are all Kupka's personal fiefdom. You have any trouble on the way, you ask for Rosina Dalamil. Some call her the Desert Hare. Who is she? An old associate of Sid's. And only Sid's. All I know is the name, and that they used to meet at the Dalamil Inn. We've heard nothing from her since he died. But I'm thinking maybe the new Sid might be able to bring her back into the fold. Thanks. I'll keep that in mind. So, what about your uncle? I mean, he's welcome to stay, but... Don't look so worried. He'll be coming with me. Thank fuck for that. Gav, Otto, I'm leaving you two in charge. You can count on us. Габриэл, привет.
Квартир давненько не видел больших, а у меня вон он. Жирненький висит. Здравствуй, Кирата. Ожемеченный можный расход. Она прям ненавидит нас. Она такая, твоей жизнью жертвуем. Да ты, слава богу, что не король. Что я сделала? Я спасаю мир вообще. За что? Я не... Что? За что? Я не понимаю. Я не считаю, чтобы не использовать себе. А смысл тогда смотреть? Картинки просто. All right, Uncle. I'm ready to depart. Shall we? We shall. Come, let us away to adventure. Путь нам предстоит не близкий. I was a young man when last I walked this path. Ну, торгал с нами пошел при этом, чат. There's an old trading post not far from here. The road to Drake's Fang leads through it. The trading post it is. Мы будем драться вместе с дядей. Надо посмотреть, что он умеет. Клайв будет на троне? Да нет, скорее всего, не будет. Он же хочет, чтобы наоборот никто никому не присмыкался. Готов к тому, что паук захочет показаться? Я на него поглядываю. Чтобы он не хотел неожиданно показываться. Ты же все равно себе спойлеришь, получается. You and I rode this way together, accompanying your father on a scouting expedition to Drake's Fang. Чё, дядь наш не сильно помогает. I'm not surprised you don't remember. It was just before Joshua was born. You were so eager to be there when your brother arrived that you whipped your chocobo too hard on the journey home and fell from the saddle. I shall never forget how Elwyn fussed over you as you sat in the sand, bawling like a babe. Как могут пауки? Скорпионы. Оп, ящерка. Ah, there she is. The good old Dalamil Inn. Do you know, this heat has given me quite a thirst. Quick drink before we press on? Дядя в возрасте, какие сражения. Ну, что бы взял? Не зря же он что там с собой взял. Топорик. Кто там? Look, there. Those are Ashen steeds. No doubt about it. And such a long ride from Stone here.
Our looter friends must be soothing their saddle sores in the inn. Shall we join them? Run along and play now, Torgal. Dogs aren't allowed inside. Управлять Розали кто-то должен. Навряд ли это будет наш герой. У меня уже есть идея на концовку, если честно. Good day to you. Eating? Sorry about my pal. He only talks when his mouth's full. What do you recommend? Well, if you're after something light, we do a fine chocobo soup with lentils and honey. 2 bowls of that then. An ale. Right you are. Hey, girl! Coming! Your pal? Would you rather be my squire? Угу. Джоша здесь. Your Grace, it is plain you are not yet well enough to travel. If you would only let me take you to someone who can better attend to your ills. No, we must press on. Prince Dion has returned to his camp and will soon depart for the front. I must speak with him at all costs. Miss this chance and I may never get another. You do understand that? Yes, Your Grace. But you must at least agree to take your medicine. I'll fetch you some water. Да, а вторую руку, кровушку тоже оботрем. А фиг ли в наших перчатках. Так, ну, я не знаю, об кровать. Keep watch, they tell us. But all I see is sand. I hear they got our guest back to the Fang without any trouble. We'll be leaving soon enough. Why the Lord Commander dragged us all this way just to save that blockhead skin, we'll never know. Dominant or not, he's a bloody idiot. That'll be Cooker, then. Well, let's get this down us. We've a long way to go. Hey, you! Uncle? Sorry.
Can you walk, Your Grace? What's wrong? I fear trouble may be brewing downstairs. You two are travelers, are you not? Me and my companions are strangers here. Perhaps you'd be good enough to accompany us a while. Help us find our way. Sorry, lads, but we've got business in camera that can't wait. Ah, I'm sure you could spare us an hour or two. Come on. Friend. Oh. I'm afraid we don't have a moment to lose. Stay back, Uncle. Gladly. The outlaw! Take him! Try it. Bravo, my boy! Just like that! Дядя вообще красавец. Nice try. Лучший. Если я начну проходить семерку, это будет для меня как первый раз. Да тебе так кажется. Кажется. Осуждай поваров в игре Чукоба готовят. Да, бедные Чукобы ездят на них и готовят их. Ну, это как с лошадьми в наше время. Война войной, обед по расписанию. Вот и поговорили. For your trouble. Word of advice, miss. That soup could do with a touch more salt. А нахрен ей убегать? Now's our chance. Нахрен она убегает, мы уже ушли. Где логика? I'm fine. Мы ушли. Стражи победили. В чем сакральный смысл ее убегания сейчас? Ладно, мы уходим. Вот в чем сакральный смысл. Я все равно не понимаю, почему наш брат от нас бегает.
тоже в этом в чем сакральный смысл. Парковка. What is it now? It's nothing. Let's go. Может, если они встретятся, Ифрит опять пробудется. Но Ифрит пробудился не из-за Клаева. Это Клаев пробудился с Ифрит. Но при этом они же встречались, по идее. Когда Джошуа его спас. Well, we didn't know where to find Kupka before. We do now. The Royalists said it themselves. Their guest is in the Fang. We should press on before any more of their friends turn up. Или Ультима? А, ну, кстати, вот за Ультиму. Ну, за Ультиму может быть. Ah, they've closed the road. And it's the only way from here to the Fang. It would seem Lord Kupka is not accepting visitors at present. Я бы конину и не хотела кушать. Мне жалко лошадок. Мне жалко всех, но лошадок больше. Если сравнить, да, там курочки и так далее. Woman of mystery. But how will we find her? We know naught of her but her name. And that she was working with Sid. Sid's other collaborators have Хорошо, all been people Кирита. of means, the wealthiest and most successful members of their communities. I'll wager this Rosina Dalamel is the same. That would certainly help to narrow the search. We need only inquire as to who is in charge of the town. And that's exactly what I mean to do. Прям идет нормально, без лагов, это хорошо. Looks like we won't be getting Так. back to Drake's Fang anytime soon. Well, it's not like we've got a reason to. Поговорить с горожанами. А. Anything I can help you with, travelers? Allow me. My good man, we represent one of the oldest and greatest trading houses of Port Isolde. We're seeking to expand our business in the region and would very much like to make the acquaintance of Dalamil's leading entrepreneurs. If only we knew where to find them. Well, we're best known for our baths, our markets, and our smithies. I suppose you could do worse than start your search at one of those. Thank you. You've been most helpful. Oh, you wouldn't happen to know a lady by the name of Rosina Dalamil, would you? No. I can't say I do. Well, thank you all the same. What do you want? Can't you see I'm busy? I won't keep you long. I'm looking for someone. A woman by the name of Rosina Dalamil. Do you know her? Never heard of her. Is that all? One more question. If I wanted to find the richest trader in town, where would you recommend that I look? Well, that's easy. The Briar's Kiss. Won't find a finer smithy this side of the strait. The owner's only a young sprig, but he's got all the right ideas. The Briar's Kiss, you say? Thank you. I doubt this young sprig is the person we're looking for. You said Sid's contact Крокодил was еще likely to идет. be an influential sort. Личинки Influence едят. comes with age and Скорпионов experience. едят. Believe you me.
Всех бы хотел попробовать. Очень думаю, да. Очень много белка бы употребил. Возможно, не самого лучшего и вкусного. Can I help you? Yes, I'm looking for a woman by the name of Rosina Dalamil. A long-standing pillar of your community, I believe, from old trading stock. Then you should ask further. He's been here for years. Knows the place and its people like the back of his hand. And he's in with all the old merchant families. Try the baths. That's where you'll usually find him. Thank you kindly. Well, it sounds like we have our man. Perhaps. Let's go and find out exactly what this Furder knows. Hanging lanterns, keep it up. Excuse me. Are you Furder? I am. Can I help you, travelers? I hope so. You've lived here for some time, is that correct? Do you know Rosina Dalamil? We believe she may be a trader of some renown. And what business do you have with the desert hare? She was a close friend of mine. I was hoping she might be able to help me. Very well. Go to the bordello. I'll arrange an introduction. В бордель. Это хорошо. Сейчас, чат, мне надо позвонить, секундочку. Угу. Завтра 25 число. Да, 25-29. Only as far as I think. So you're the ones who've been sniffing around. I beg your pardon? Don't play the fool. Stick your nose in our business and you're likely to lose it. Живых тарантулов. Какой кошмар. Даже не представляю. Я представляю. Я их видеть-то не могу, а как она... даже не хочу представлять. Who are you working for? Him or her? Him. The boss. He wanted us to test you. Though one could hardly call that a test. Lord Furder? Look what the cat dragged in. Your skill with the blade is rare indeed, my lord. A fitting talent for an outlaw. You know who I am. So what now? Call in the men of the rock and collect the bounty?
that isn't my decision to make. Our work is done. Take him to meet his precious Rosina. She will be interested to make his acquaintance. Yes, my lord. To the Lock of Leisure, then. Понятно, еще одна. Угу. Еще одна, значит, женщина, которая работает в чем? В борделе она, получается. Needed to a silken soft. The most fragrant herbs and the finest fabric. Is this the place? Lubor's Forge. The Briar's Kiss. Ah, so it was the young sprig after all. So much for Rosina Dalamil being a woman of experience. How wrong I was. It was an easy mistake to make, Uncle. After all, it must have been years since Sid last saw her. Sorry, him. Whoever this Lubor truly is, he's clearly a man of means. I'd say he deserves our respect. See that he gets it. Lubor, Lord Furder told me to bring them to you. Нет, все-таки не бородельчат. My boys tell me you're in need of assistance. Sid II? I won't waste your time. I need passage through the south gate. Tell me, what do you think is a merchant's most important commodity? Why, trust. Everyone knows that. Without it, you have nothing. And nothing is exactly what you have. And so, for you, I, too, have nothing. I'm not in the business of helping every lost puppy that wanders in off the street. I'm a busy man, as you can see. Let's leave this mummer to his farce. By all means. Find someone else to help you on your way. Just be sure to tell them you're not the two travelers from the inn the guards are looking for. Don't want them jumping to conclusions, do we? Why, you... Мужик, от того, что ты там встанешь, это не значит, что я тебе пизделя не дам. What do we need to do to earn your trust? Тоже мне защитник нашелся. I like this one. Willing to do whatever it takes to get what he wants. Men like you have a special place in my heart. Why, you ask? Because they get me what I want. Always. Fine. Он начал двигаться по So what do you want? Don't tell me you're going to listen to this swaggering scruff. We might as well hear him out. It's only natural that an ally of Sid's would seek assurances of strangers. Assuming he is an ally, of course. 5 years ago, he would have still been a boy. And yet even then I had more good sense than a man, 5 times my age? But enough of the pleasantries. We were speaking of what I want. I want you to put an end to the trouble in Dalamil. Return to me when you have done so, and you shall have my aid. Until then, I bid you good day. Чего? What trouble? If you're going to give us orders, be clear about them, damn you. Manners, Greybeard. One catches more damselflies with honey than with vinegar. What did you call me? My apologies. A word of advice in recompense. Follow the crystals. Oh, but that was 3. Oh, I'm making this too easy for you. Ha! It will be easy.
Solving his little riddle should be like dealing with him. Child's play. Let us divide our forces, Clive. I'd rather not drag this parlor game on any longer than we need to. All right. Good luck, Uncle. I thought we were the only ones causing trouble in Dalamil. Нет, я не паука, ребят, я разговаривала по телефону. У меня были важные дела, я разговаривала по телефону. Excuse me. Is it true there's been trouble with crystals of late? You've heard, then? I've heard rumors. Damn thieves. Pilfering the crystals that were meant to fill our cups and light our stoves. Us common folk have hardly had a shard to share between us these last few moons. And it isn't as if we can buy them on the black market either. Whoever's taking them, they aren't sharing. A deposit? Завтра надо каким-то образом встать в 8 утра. Жесть. Do you have a moment? Depends what for. Just a question. Dalamil seems to be thriving compared to the other villages I came through on the way. Is there a reason for that? Пусть тратит время для того, чтобы только ложиться. Да-да. The soldiers guarding the mother Так оно crystal и and the есть. shipments need a place to spend their hard-earned gil. The men of the rock throw their money about like there's no tomorrow. Is that so? Well, thank you. Don't let me keep you from your work any longer. А японцы вообще знают, что есть зеленоглазые люди? Почему одни голубоглазые и карие, а зеленые где? Зеленых я еще не видела в игре. You have an agreement with them? Don't be stupid. I just know which side my bread is buttered. Don't want to be stuck under some pauper when they come knocking. With pockets deeper than Zemeckis and an urge to empty them. No, just leave, will you? Before you scare them off. I think I'm starting to get an idea of what's been going on. Наполировать меч — это, ну, тот самый меч, который, ну, They'll probably be back at the inn by полируется now. вот там. Я-то сначала думала, ну, правда полировать меч. А там меч, который меч. Я понял. Тот самый меч.
It's you, the one who broke all our furniture. Да это не я, они напали на меня сами. Haven't you caused enough trouble already? I'm looking for my pal. Ей заплатили. Ей дядька мой заплатил. Какого? Я не понимаю. Одна меня булят у нас там постоянно. И это какого-то Хуанхэ на меня тут наговаривает. Ей дядька заплатил. The gentleman who was with you? Yes, he's upstairs, but... Thank you. I'll go and fetch him. Зеленая возможность с суевериями связана? А, ну если только так. Ну хз. Типа ведьма? Дядька! Где там? Ну капец. Will this suffice as a deposit? By the sands. That's a black pearl. One of the many treasures in my collection that I would be only too happy to part with, should you give me reason to do so. Такая музыка. All right. I'm sure that we can come to an agreement, but not here. What are you doing, Uncle? Чё там махинации какие-то свои крутит, вертит. Ложусь нормально в 3-4 ночи, но не могу уснуть до 6-7. Ну, то, что ты лег, это еще ничего, как говорится, не значит. Care to explain why you're giving gifts to Kupka's men? Bait, my boy. One cannot catch one's prey without it. And I do believe I've snagged us quite the quarry. I started by asking around the markets as to where I might purchase crystals. I had no luck, of course. It's forbidden to trade in such things. But my uncharacteristic indiscretion just happened to attract the attention of those uniformed ruffians. They took me aside and said they could procure the crystal I sought if I proved I could pay for it. So the pearl was your proof? I thought they'd ask for more. Я там своим делом занимается. Specimen like that would only fetch 500,000 or so. A small price На данный to момент pay for висит. admittance to the underworld. У него там своя атмосфера. But enough about my little act of subterfuge. What did you discover? That the supply of crystals has dried up of late. And some people seem to think they're being stolen. Meanwhile, members of Kupka's private guard have been spending money all over town. I'll wager those soldiers you've been talking to have been siphoning off crystals meant for elsewhere and pocketing the profits. I'll wager you're right. We'll meet with them then, just as you arranged, and put an end to the trouble Lubor spoke of. Ha! That preening popinjay thought this would be difficult. It just goes to show one should never underestimate a Rosfield. We'll soon wipe that smirk off his face. I arranged to meet with the soldiers in a secluded corner of the Velcroy, far from prying eyes. Ого, 400 метров. Perfect place for a spot of double dealing. I trust I can count on your support if things turn sour. Of course. Интересными делами занимаются. Висит. What was all that crashing and banging about? А я потом как запылесошу и его, и паутину его. Чтобы не прохлаждался. Видишь, какой. Ну такой пассивный павук, это хорошо.
Я же говорю, у меня вот есть там один активный павук, который за окном. Он вечно себе там еду тащит куда-то в закрома. Это молодец. Он висит, ему хорошо. Ждет. Ждет, когда я его засосу. Пустынная роза. Можно было бы на чуков прокатиться. I'll take it from here. Нифига себе, у них там кристаллов-то. Вы вообще увидели? I was beginning to think you weren't coming, my lord. You've brought your contribution? All the silver and stones I could scrape together at such short notice? You brought the whole 500 talents. That was the price we agreed upon, yes? If you've no objections, I'd like to see the crystal. Of course. Right this way, my lord. 5 миллионов. А Клаеву он отдал 20 миллионов. Not bad at all. You weren't lying about the clarity. But what of security? If I were to be stopped on the road, what guarantee have I that it wouldn't be seized as property of the Republic? Because these crystals are no longer the property of the Republic. You're not buying from us. You're buying from them. And we have no more jurisdiction here than you, my lord. But we have ships, and will gladly deliver to a port of your choosing, now that our price has been met. Royalists, eh? What brings you here? Why, to collect their share of Drake's Fang's blessing, of course. Our nations are allies, and so they are entitled to a portion of the Mother Crystal's bounty. And being such good friends, we elected to increase that portion and share the benefits. And now that these crystals are officially property of the Kingdom of Waloed, we are duty-bound not to interfere, no matter where they might happen to end up next. Did you get all that? They're in cahoots! So it would seem. My lord, what is the meaning of this? Double-crossing dogs. They're not here to do business. Kill them. Kill them both. Я думаю, они дядьку бы тоже убили моего. А может быть и не убили. Реально. Просто чисто деньгами бы откупился и все. Просыпаешься вот так утром, а пока нет. Да, не хотелось бы, если честно. Когда просыпаешься, и паука нет. Я на самом деле побоялась. Я думала, сейчас усну, проснусь, и паука реально не будет. Но нет, оказался на месте. Так. Знаешь что? Есть еще маги? Хилы? Есть.
Так, я не понял, Чучакоба так и не умер? Как-то? Я же убила Чукоба этого. Как он отхилился? Вы же тоже видели, что Чукоба я убила? И там вроде был один Чукоба. Или это другой Чукоба? Well, that wasn't too bad. How'd you like my performance, huh? I've often played the villain on the stage. I think I did the role justice. Don't you? Greybeard, you were magnificent. The battle scene was particularly thrilling. Such a shame you didn't have more of an audience, but perhaps that's for the best. How long have you been watching? Long enough to witness your uncle's sordid transaction. I hardly expected one so venerable to degrade himself so thoroughly, buying one's way into the confidence of degenerates. Ingenious. This was the trouble you spoke of. The men of the Rock taking crystals meant for the common folk and conspiring with the royalists. Well, now it's over. Indeed it is. The people of Dalamil had scarcely any means of redress against Kupka's men, let alone a foreign army. Until you two came along, that is. Well, we'd better get these crystals back to town. You won't mind waiting with them while I fetch a wagon. It occurs to me that I still don't know your name. Clive. So, Sid the Second is a Clive. I suppose it could have been worse. Well, Clive, you held up your end of the bargain, so I must do the same. Passage through the South Gate, was it not? To tell the truth, you've helped a little there too. Many of the guards have already been redeployed to deal with the issue of their missing comrades. And those left behind have been encouraged to look the other way should you attempt to pass through. Thank you. And please allow me to cover your costs. You still have the purse I gave to the soldiers, I trust? I saw you pluck it from one of the bodies. Oh, dear. Was I really so obvious? And my name is not Greybeard. It is Lord Byron Rosfield, thank you very much. No, thank you very much, Greybeard. Of all the... Ugh! Here, wear this. Any friend of mine who sees you with it shall be a friend of yours. Thank you, Lubo. And please, feel То free есть мы to над send его one of именем my не stolaces смеемся. back to your people. Хотя оно у него дурацкое. Tell them that А он над Rosina нашим, Dalamil да. is back in bed with Sid. Omia lostelan. Tu isakelis. I'm trusting you, Sid. Or should I say, Clive? So be sure not to let me down. I have a reputation to uphold. Well then, I wish you a safe journey south. Thank you. Not at all. It was my pleasure. Come on, Uncle. Let's go. Почти левел ап, кстати.
чуть-чуть прям осталось. А, и тут топ-квесты, серьезно. I've never even forged a button. Perhaps Forge Master Luber's having fun at my expense. I wouldn't put it past him. Neither would I. Oh, wait. Are you Clive? Sorry, my mind was elsewhere. I'm Sava, Master Luber's least accomplished apprentice. Soon to be former apprentice if I don't pass this test. Maybe I'm just not the resourceful type. People are buying up weapons faster than the Briar's Kiss can forge them, and here I am, unable to make a decent bit of kitchenware. He wants me to make a carving knife, one that embodies the spirit of Dalamil. Whatever that's supposed to mean. I don't suppose you have any idea what he's on about, do you? I'm afraid not. Never mind. Thought I'd ask. It was that or pack my bags. I could give you a hand if you like. I know how busy the Briar's Kiss has been, and that Lubor needs all the capable hands he can find. I'd be a fool to refuse. Сегодня хотела зайти в магазин, купить себе вкусный творог и забыла. Good question. If I'm honest, I've never made any kind of knife before. And then there's this little riddle to keep in mind. The spirit of Dalamil. Nothing is ever simple with that man. The way I see it, there's only one way we'll be solving Lubor's puzzle. We need information. The more the better. You're right. There's no point fumbling in the dark, I suppose. Now, who to speak to first? Well, there's plenty of folk in Dalamil who use knives for a living. There's the butcher, of course, and any number of cooks. They're bound to have an opinion or two about the tools of their trade. All right. Есть, конечно, время выбежать еще. Let's get to it, shall we? I'll talk to every cook I can find. Ну ладно, я завтра. You speak to the butcher and anyone else you can think of. All right. Все равно завтра ехать. Good luck. Let's hope that someone says something useful. Это у меня так было, Егер, вот не так давно. Зашла за яйцами, потому что утром яичницу ем. Купила все, кроме яиц. Давайте мы просто доп-квесты позаберем. Просто заберем. А, блин. У нее надо... А, она... Ладно. Ладно, не буду скипать. Блин, я... Она чем-то интересно рассказала, я, блин, все проскипала. А я ем творог со сметаной и сахара, иначе я не могу. Но сейчас я купила творожную массу, которая уже сладкая. The water's turned scalding hot and all the crystals in Dalamil wouldn't be enough to cool it. I've no doubt that my woes stem from the water's source. But I can't go and investigate for fear of my customers thinking I've abandoned the place. I'm bound to these baths in more ways than one. I beg of you, go to Dusnoff Terraces. Tell me what you find there. All right. I'll go and take a look. Wonderful. It's not far. Leave the market by the south gate. The smell of sulfur will guide you the rest of the way. These baths are all that keep me from an ignoble end in a debtor's prison. My livelihood, my very life, is at stake. Ребята, я выложила, кстати, все сигны. Если кто-то не видел, в Телеграме все есть. Я там по отдельности выложила. Там Анечка отдельно, потом отдельные именно единичные. Это там Лиля и я, по-моему. И отдельно общие. Щекастый стример все выложил. Вроде бы все. Вроде бы всем все отдала по сигнам. Вроде бы ничего не должна. They've opened the gate. Lubor was true to his word. Well, we can make our way back to the Fang now, at least. What is it?
I'm in no mood for chatter. Sorry. Do you mind if I ask your trade? Проверено и оценено. Alright. Вроде бы I все. have a Это question. всем. Can you tell me what makes a good carving knife? I Я там assume посмотрела. you use one out in the field. Has to be able to put up with some punishment. Can't be dealing with a brittle blade. Not while I'm on Вроде the бы hunt. никому не Your должно. knife snaps every time you use it. You'll be spending coin as fast as you make it. Times are hard enough as it is. Thank you. I won't keep you any longer. All business, eh? Man after my own heart. So, a carving knife should be hard-wearing and hold an edge. Hardly a revelation. Let's hope Sava had better luck than I did. Ну, вроде бы да. Все это отправила. Так, пойдемте. Ай, нога зачесалась. Ай, все, перестань чесаться. А как туда попасть? Вот туда. Идите, говорит, туда, потом туда. А как туда забраться-то? Вот тут? А как туда попасть? Аня, ты не пойдешь в магазин? Ah, I'm not too late. What is it, Lubal? A question that I neglected to ask earlier. Where is it that you're bound? To Drake's Fang. To finish Hugo Kupka. Just as I thought. Then allow me to share a secret. Drake's Fang is currently riddled with royalists. Talmeki and Walud are allies, and as you have seen, their soldiers work hand in glove. But no nation has ever before allowed a foreign army to make a barracks of its holiest of holies. Not by choice, at least. And there's more. A man on the inside of the Fang has failed to report for several days. I fear there may be more trouble lying in wait for you on the road ahead. Isn't there always? If you're determined to beard the lion's den, then promise me one thing. That you will enter via the mines, where the guard is lightest. I've lost one Cid already. If I lose another, people will start to think me careless. I don't plan on dying. Not before Kupka does, anyway. Well, so long as you have a plan. Да, доминанты тоже превращаются в камень. Сид начал каменеть. Алориан. Drake's Fang should be just beyond these springs. Shall we press on? Сид очень много использовал магии и начал каменеть. Come on, girl, the gate's open now. We can press on. Не, она рыбку не всю съела. Я потом после стрима рыбку докушала. Вот рыбка с хлебцами, еще хлебцы такие не очень. Невкусно было, а вот без хлебцов было вкусно. What the hell are those things? Господи, еще что ли обходить? Да едить твою мать. Это бесконечная какая-то гора. Так, теперь вот сюда. By the flames. Explains the heat. Еп! А нормально все хорошо. А вас не слишком много?
Ни хрена себе! Вы видели, сколько проснулась? Обосраться. Блин. Что здесь пати, это как раз вовремя. Старый служака. Тут фиолетовая. Ай-яй-яй. Я прыгнула. Удачно. Продвигаемся же по сюжету, пора бы уже ситуацию подкидывать, чтобы утка подгорала. Так это же просто доп-квест. Не надо, чтобы тут утка подгорала в доп-квест. Так. This is no good. I was hoping to Ладно, все. So, you learn anything useful, or? Only that a blade should be durable and stay sharp. All the cook said was that too heavy and... So we're no better off than when we... Perhaps Lubor didn't mean anything, but that can't be right. No. We must... No doubt you're right. I have to make a start soon. Agreed. Right. I've been... Trouble is, it's meaning someone is gonna... Is there no one else you can turn to? The other apprentice is no better than a merchant. A favourite of Forge Mark. I bet she'd know it. То есть мне надо еще... То есть квест до конца не сделан, и надо еще кому-то идти. Ни хрена себе. Поворот. В торговке он пошел за 300 метров. I was hoping we'd be seeing the baths grow more bearable by the moment. I'm glad to hear it. Now, tell me this. Not what I expected. You tell a fine story. That's not to say I don't believe you, though. Creatures made of... But I burdened you with my worries enough already. Давайте мы level up. It's high time I got back. Ну куда? Ну опыт, пора бы уже level up. Все, есть. Сюда. Сейчас это доделаем. The juiciest meat. Yes, they're quite salt.
О, я не с той стороны Я не с той стороны пошла. Ох. Так, все, я пошла на Чукова. Поехали. Ready, go? Нифига! Дядька драпанул. А ты знаешь, куда ехать, что ли? Я устал. Спокойно. You deserve a rest. Any luck? Or will you be needing help with your bags? Well, I asked her, but... If you're looking to make a knife that will impress a master, they're just not that viable. Featherlight adamantite knives will get passed from... Да что за кот-то такой? ...is unique to Ash. So... And it's beyond... Unique to Ash. Are there any materials unique to Dalamil? Something... What are you getting at? You said that Lubor trained you to work iron, but he would have known that it would either be too heavy or too brittle for a carving knife. Perhaps his Dalamil remark wasn't... If it's cheap metal you're using, then there's all... Folk first settled Dalamil to get it to hand. If you know the trick, it can... Bloody hell! I don't suppose you... It's hardly my speciality, but... Looks like I've got some learning, Clive. I hate... The limestone. Besides... You'll have... Then I... Right you are. So, do you crush it up, or just... throw it in the... Так, если этот дуб-квест не даст мне плюс миллиард... This is no good. Is it true what I'm hearing? My carpet. Take a sniff, good sir. Fresh bread. Я привыкла, что тут доп-квесты, ну типа один раз куда-то сходишь и потом все сдаешь. Долгие доп-квесты только те, которые с плюсиком. Ну на такое, на обычного, я вообще не ожидала, что ну так долго сейчас будем бегать. Да едь... Прыгун хренов. One rock looks a lot like another. But hopefully this is what Sava needs. This is no good. I wasn't sure, but I hope. You are one of you now. Ну давай, делай свой нож, отстань от меня. That'll do, I reckon. A knife forged from the very rocks of Dalamil. Her spirit, if you will. It's a fine-looking blade. I only hope Master Lubor agrees. Что, пещерный человек? Like you, and just as well. I was getting tired of waiting. I'm sorry, Forge Master Lubor. Что это такое? Что это такое? First things first, Sava, do you think this is a carving knife worthy of the fine people of Dalamil? I'd like to think so. But what do you think? What do I think indeed?
Что это? Sharp-ish, but it won't last long with hard use. And it's heavy, heavier than it should be. You might not think it just to hold it for a moment, but sell that to a cook and you'll never hear the end of it. It looks like someone paid a visit to the terraces. The limestone was a step in the right direction, Grant. And I was so certain I had it all. I don't know who you found to teach you that. Next question. How much do you think I would charge? Well, if I would say... And who would be... The butcher? The hunt? Dalamilla's home to humble rule? Yes. Да, ладно. Очень интересная судьба. There goes a master. Я не хочу. Давай. Какой-то сделал, блин, нож, я не знаю, как неандерталец. Обосраться, 200 опыта. Реально говно какое-то изобрел. Камень наточил. Палку туда вставил и такой, вот, держите. Произведение искусства. Sweet incense, wax candle. We should get going soon. Искусство штука сложная. Да. Не, ну это правда. Что это такое? Конечно, не могли нормально меч ему сделать. Ну, просто, ну да, уже не меч, он нож сделал. Ну это просто смешно. Вот квест ради тыкалки какой-то. Этому курицу можно убить. Я не знаю. Мы эту тыкалку не могли испробовать в любом случае. There it is. Drake's Fang. Kupka will be hiding inside. Along with goodness knows how many guards, all on highest alert, you'll need to keep your wits about you if you're to reach him. So be careful. I will, Uncle. Before you go, Clive, allow me to apologize. After what befell at Phoenix Gate and the crisis that followed in its wake, I fled. I retreated to my counting house and danced attendance upon the vicereine in the hope it would bring me favor. I betrayed my nation to save my skin, like the coward I am. And I'm sorry. Uncle, please. It's not too late, Clive. Rosaria is yours by right, and there are those that would help you to take it back. Had I the courage of my brother, I might already have done so. But that ship has sailed. You, however... No. Forgive me, but I cannot. I fight to build a new world now. A better world. Where men can live and die on their own terms. Ну реально, а кто-то же все равно должен править страной. Ну люди будут умирать, ну хорошо. Was raised in a nation that strove to improve the plight Ну of просто bearers. все будут жить. Only later did I realize that spark of freedom did not arise by chance, but was kindled by my father. You would see me follow in his footsteps. And that is exactly what I mean to do. The
Not by ruling Rosaria, but by extending his ideals to the whole of the twins. Джошуа умрет, наверное. А может, и не умрет, он же Феникс. I am certain my cause is just. Может, там специально его показывают, показывают как мученика. Thank Там you, нормально все Clive, будет. for coming back to me. I am proud to call you nephew. Well then, this is where we must part ways. Wish me luck in convincing my Canvarian friend to share his considerable talents. I mean to plunder his coffers and prove myself worthy of a place in your merry band. Till then, my boy. Till then, go safely, Uncle. And you, nephew. We have much to catch up on, you and I. I shall expect you to regale me with the tales of all your adventures when next we meet. You can regale me too, Torgal. Это волк, это не собака. I'm coming for you, Kuka. Так, а давайте пока вот будут всякие кат-сцены, я буду кушать творог. Я только пойду возьму его. Во, да, сейчас, секундочку. Кат-сцены тут долгие. Так что у меня будет времечко. Сейчас только за ним схожу. Я готова. What have they stored? What has that gutter rat done to me?
of my sight, wench! I'll kill you, Rossfield! I'll rip out your heart! I'll tear you limb from limb! Peace, Hugo. The table shan't hurt you any longer. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead! You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Titan would have ground him into dust! And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Do you see, Hugo? You are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me. The heart. What of it? A mother crystal's heart is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary man, are you, Hugo? Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Like Benedicta Harmon. She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. She did. Benedicta. Benedict. I'll do it. My love. I'll avenge you. Run along now, Hugo. You need only follow the light. Muthos is here. Very well, it shall be so. You may leave everything to me, Your Majesty.
Did the royalists bring them from Ash? Ничего себе, «Властелин колец» какой-то начался. Я даже творог успела съесть за катсцену, представляете? Спасибо, ребятушка. Алмазик, привет. Я так сейчас, когда он начал его так заманивать, я так и поняла, что он, скорее всего, служит... Скажите мне, я скажу. Я забыла, как его зовут. Ультиме. Спасибо, ребят, я покушала уже. Чтобы вы понимали, чувак этот, который Титан наш, он был главным, ну, а-ля главным казначеем. То есть он должен быть умным, да, по идее, если он занимал должность такую. А он тупой, как пробка. So much for the men of the rock. Dalmekia's finest. Интересно, зачем ультиме? Я думаю, наверное, ультим у нас натравил друг на дружку около кристалла, для того, чтобы мы разрушили этот кристалл. Короче, ультиме, наверное, надо наоборот, да, чтобы все кристаллы были разрушены. Не зря же он именно сюда его приволок. Значит, ему нужно, чтобы все кристаллы были разрушены. О, ты глянь, кто тут сюда подошел. Не понял. А кто тут у нас еще такой красивешный? Сюда подошел. Кто там из магов? Ты? Маг там наяривает. Ор, какие фанатизер.
Боже мой, гипнотизер. Щука, будет фокусник, орк-фокусник. Такие тут есть? Иллюзионист. Гипнотизер, иллюзионист, фокусник. Возможно, ультима заточена в этих кристаллах. Да, возможно, возможно. Что самое интересное, что кристаллы поглощают энергию, ну, жизнь, грубо говоря, планеты, да? Ну как, они не поглощают, это люди из-за того, что используют кристаллы, поглощают. Я примерно предполагаю сейчас, вот когда идет сюжет, как это все изначально было. Наверное, боги заточили ультиму, правда, в эти кристаллы. Но так как начали рождаться меченые, ну не меченые, а как их там правильно-то? Ну, короче, магия. Я забываю, как их называют. Доминанты это мы, а этих как-то там... Как-то по-другому. В общем, маги эти начали рождаться, и люди такие, ага, умеют пользоваться магией. Ага, кристаллы можно использовать тоже там для чего, для того-то, для того-то. И поэтому началось все это дело. А изначально кристаллы были, они вообще безобидные, я так понимаю. Пока люди не начали их использовать. Ну как безобидно? Для того, чтобы заточить ультиму. Но это мои предположения, не знаю, как на самом деле. Носителя. Да. Не успел уклониться. Рано вернулась. Так. Угу.
flames. Come on, Torgal. Камон, Торгал. Ну, типа, он говорит вперед, Торгал, но не проще ли сказать, типа, пойдем, Торгал? Вперед больше звучит как команда какая-то, типа, вперед, Торгал. Ну, а камон, Торгал, это же, ну, типа, пойдем. Или я что-то... Нет, что-то не понимаю. Ну, можно и так перевести, но мне просто кажется, что вперед как так. Больше как команда какая-то. У меня пальчик маленький затекает. Let the trial begin. Ультима нас проверяет, мы же его сосуд. With me, Torgal. Get him. О, я ничего не увидела, что вообще происходит. Мне надо почему-то кажется, что тут как будто какой-то Google переводчик в переводе. Но Google переводчик тоже не всегда так может перевести. Потому что многие слова Google переводчик бы из тех, которые тут есть, может, и не перевел бы. Довольно сложно все равно на перевод. Ай-яй-яй. Ой, да фиг его знает. Потому что машины это вообще пипец чуть-чуть. Просто я помню, читала, как был машины, какой перевод был в «Семерке». Это вообще жесть. Он что-то там сказал, флайерс о переводе о небеса. Я, конечно, не доцент кафедры иностранных языков. По-моему, флайерс это ни разу не писал. Ой, я что-то там и не знаю. Смотри, что там за предложение, конечно, сказал. Я тот же еще доцент на английском языке, знаете. Вам не слышно вентилятора? Я на себя его повернула. So this is the power of Mythos. Тут сила не мифа. Тут Клайв именно. То, что умеет еще управляться со всем этим. Вот они... Одна нас обсирает постоянно, другой еще булят. Этот думает, что все за нас сделает, видимо, наш Айкон.
Серьезно? Не слышно? Все, отлично. Ой-ой-ой. Спокойно. Не надо. Ты поваров Милфа. Ой. What the hell is going on? Are these things here for me? Or for him? Да кому он нужен, Клайв? Кому он нужен? Господи, я тебя умоляю. Отвага. Некоторые враги используют эту способность отвага, чтобы усилить атаки союзников. Понял. Распределено еще. Сильно отважным. Ну, машина перевод это достаточно фантастично. Это достаточно фантастично. Мне кажется, мое знание английского даже лучше, чем машина перевод. Не всех, конечно, славно. Так, все хорошо. Да, когда много текста. Ну, и с другой стороны, когда большие такие игры, как Финал Фентази, как вот Джедай, в Джедае же была сначала машина перевод. И, кстати, очень даже неплохой, я считаю. Не столь плох, как могло бы показаться. В новых джедаях. О, Торгл, смотрите. Обратился. Неожиданно, я сейчас только что увидел, как он обратился. Видимо, на маленьких врагах он не обращается, а на больших нет. На том большом он тоже не обращался, кстати. Или, может, я не замечала, что он обращается.
Да скоро будет и нейросеточка переводить. Что только не бывает. You've been busy, Kupka. But where did you go? Он такой говорит, мне нужно только кубка, я ядро трогать не буду. I can feel it. Come on, Toggle. Привет, Бэмба. Как ты делишки? Так. Красиво, вот красиво, капец. Здрасте, пацаны. Ой-ой-ой. Два фантома. Раз фантом. Да пойдет у тебя как? Да тоже. Тоже тогда пойдет. Нормально. Так, ну-ка. Ага. Вижу. Вижу, кому надо. На кого надо первым. Ах ты ж. Собака. Так, ну-ка, ребят, полетайте, давайте. That better be the last of them. Заскучал. Да я только вчера не было стрима. Понедельник был. Заходи к нам почаще. Залетай к нам в Телеграм. Кубка, я уже до тебя добежала. Ты там все, блин. I've missed you so much. Kuka! I swear to you, my love, we will never be parted again. Ему показывают. А его кристалл зовет в виде Бенедикта. Нифига себе. Бля, обнаженка опять. Бенедикта любит обнажаться, кстати. Она прям любит голенькая показаться.
уничтожь кристалл, блин, ёптель-моптель, что такое долги-то? Без рук, смотрите, титан без рук, жесть. Ну, не отросли. Я ж такая думаю, неужели не отрастут? But if you can do it, then so could I! Владея силой Титана, Клайв получил способность Сера. Удерживайте и отпустите R2. И квадрат.
R2 и квадрат. Я понял, ага. Let's give this a try. Угу. Не, R2 он обычный удар, точнее, прием делает на R2, поэтому ты не забудешь, как его делать. Есть прям R1, а я почему-то на R1 вообще не обратила. Ну, точнее, я не думаю, что R1 будет. Хорошо. А, не успел. Камон.
еще найс. Не задела. Блин, а я же отпрыгнула. Бедных игрок вместе другой, чтобы не баловаться. Бенедикты. Ай, блин. Я думаю, я не прожала кнопочку. Ну, не сказал бы, что он прям так щит дает мне. О, я ошеломила его обосраться. Вот это очень неожиданно. Блин, музыка... эпичная музыка закончилась. Я что-то не пойму, надо на красный в итоге или на желтый? Вот на красный надо, а не на желтый. Ну давайте-ка попробуем на красный. На желтый может быть не так эпично. А я на желтый. Сейчас вот на красный. Маленький по сравнению с Титаном, ну, да. Титан все-таки должен быть Титаном. Но когда Титан в изначальной форме, он не такой был маленький Фред. Не забудьте. Почти, ну там, повыше, конечно, но не так уж и мало. Да, на красный надо.
Блин, я нажимаю ради, видите. Блин, конечно, в воздухе драться это мега неудобно. По жопе его. Собак такая, ты посмотри. Давай уже. Наконец-то. Ладно, в бесконечность идем, потому что я другого не представить не могу. О, Прайдер, привет. Ну что, тядьку Титана пинаете? Либо мы, либо он. Я выбираю мы. Вы поняли? Будь ты не ладен, фак. Ой, сейчас эфира нажремся. Чат, это, я говорю, это мега, ультра, вообще эпичность. Я не знаю, были вообще в 15-й такого не было, но в 15-й там, да, там подруг... Ну, вот это они тут, конечно. Ну, супер-мега, конечно, эпичность навели. Затянуто было. Тут, в принципе, сюжет долгий, то есть тут кат-сцены не маленькие. В прошлых финалках они были, ну, покороче в любом случае. Первых так вообще, естественно, там такие. А тут прям полноценно. Я не знаю, сколько тут часов, если чисто смотреть вот по кат-сценам.
Ну и в любом случае, конечно же, затянуто, потому что ты же бьешься с Титаном, а не с обычным мобом. И вообще с Айконом, как правильно. What do you want? Your soul is tainted with worthless human will, yet your thirst for power remains undiminished. Yeah. With every sip you take. Давайте, сейчас я понимаю. Спасибо, Прайдер, большущее. Спасибо огромное за поддержку. Спасибо огромное. Пук. Воздушный поцелуй. В байонете, ну... Даже в Ниер автоматом, когда сам заводом дерешься, он поменьше. 6. You grow in strength, and soon you shall achieve perfection. О, у тебя 4 руки. I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos. It is inevitable. You were created for this purpose, and you shall serve it. Never! Fight it, Clive! Don't let him in! Consciousness. We see now. Human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No matter. The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. Thank you, Joshua. One can no more command the power of ether by drowning in its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. Titan was strong. Your Majesty. But Mythos is stronger. For 5 years, that man lived only for revenge. Clinging
fast to a fiction, even as it swept him into the abyss. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. A fool like all the rest. That the death of a mother crystal should be so beautiful. Some medicine, my lord? I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your Это был король другой страны, и он доминант Одина. His strength comes at too great a cost. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. А, да? Понял. Oh my. Forgive me, Terence. Теренций. Господи, какие имена. You were my master. But alas. I will always be your loyal servant. А, он уже камнем становится, наверное. А может и нет. Я про принца. Какое-то время, 800 какой-то год, я уже ничему не удивлена, чат, вот чё. Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. Вот, собственно, они сейчас и нападают на республику, которая, вот, видимо, Thousands of innocents would die. король Один. I cannot allow that to happen. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle with Titan. Would that I could avoid doing battle at all. 1,000 pardons, Your Highness. What is it? Olivier has been made emperor. What is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and...
lads. Yes, my prince. Вы меня, конечно, простите, но какая-то матушка наша в постели, блядь, что у мужика просто сорвало крышу, и он пацана, который от маминой титьки не может оторваться, сделал императором. Чё, блядь, происходит, я не пойму. Если она, конечно, не умеет, там какие-то силы у нее реально не имеются. Что за бред вообще? Что у нее там между ног происходит, что он, блядь, мужика колдовала так, что у нашего старшего сына... Ну, он не сделал его, потому что, наверное, он еще считает, что этот предал его. Но все равно это все мамка подстроила. У нее точно там что-то между ног. Я вам отвечаю. Вот, ну а как еще? Как еще? Я не понимаю, что... Вообще жесть. Ну, они считают, типа, что он предатель. Ну, отправил на войну и такой. What is it now? Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the remembrance ceremony? 20? I thought you long dead. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. Она нам, конечно, ее не расскажет. Сейчас бы нам что-то рассказывать, чат. Мама Клэва ведет свою игру-то давно уже. Она, наверное, тоже... Я не знаю, видит она этого ультиму, не видит. Давно уж. Настолько, что из-под носа увели лифт к 100. А, нет, не увели. Это какой-то трындец, чат. Что происходит? Жалко будет принца, конечно, если нам придется его убивать. Надеюсь, что не придется. Но силы мы у него все равно должны высосать, как ни короче. Потому что нам остался принц и Карван. Значит, Один и Бахамут. Well, be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stolus from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. You look better. I feel it. Which means I'm coming on your next little adventure. You're not leaving me behind again. Wouldn't dream of it. Otto. Any
word on the royalist movement since I've been away. Shouldn't you be putting your feet up? Мне больше интересно не за ультиму чат серьезно, а за матушку. Go and have a word with Vivian. Thank you. I will. С ее участью что будет? Ну, эту ультиму, конечно, мы победим, куда мы денемся. Мы же герои. А вот с матушкой... I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. Ну, она хочет посадить сына на трон. Это нормальное явление. The very same. But whatever plans Мне кажется, тогда все так и было. Кому не хочется посадить своего сына на трон? Идет своими путями, молодец. The Waluders must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture is there than my map? Затекает мизинчик. The kingdom of Walud claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Walud shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Walud? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waluda standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? In summary, I know not to what end the royalist betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. Я одна заметила, что, ну, как бы, она такая, я сейчас блесну своим умом. Вот, она такая,
Мы приходим к ней, Клайв такой говорит: я не пойму, зачем валийцы похитили кубка и спасли его. Она говорит: если ты что-то не понимаешь, давай обратимся к моей карте. Сейчас все разъясним. И такая рассказала нам историю, что раньше валийцы, Один всегда, собственно, завоевывал и вступал в войны и так далее, а сейчас, типа, он затих. И потом такая, все, к карте обратились, и такая: я не знаю, зачем валийцы похитили кубка. И после этого говорит: я надеюсь, ты усвоил урок. Какой, блядь, урок? Ты мне только что в уши воды просто налила, и такая, типа, вот валийцы воевали очень много. Все, это все, что тебе надо взять. Урок. Охереть урок просто. Да, Фантази, спасибо, сенсей. Все учителя, видимо, думают реально, что у них супер невъебенные уроки, но с такими уроками обосраться. Урок это, что нифига не знает. Не, ну как бы она рассказала нам историю. Я не против, это молодец. Но она так начала, типа, если ты чего-то не знаешь, давай обратимся к моей карте. И сейчас все поведаю тебе. Тебе карта моя поможет, я тебе все расскажу. Рассказала мне историю, то, что валийцы, я же говорю, воевали, сейчас он не воюет, но валийцы еще как бы вот что-то у них там назревается. А почему похитили? А я не знаю. Просто был, почему они похитили кубка? Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kubka is dead. Господи, то ли я дурак, то ли лыж не еду, я не понимаю. Looking over our shoulders then. Good. Starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head though. Это тоже мне говорит, ты только, говорит, не зазнавайся. Да что я им все сделала, я не понимаю. Чем я им так не нравлюсь? Почему они меня, блин, все булят? Что за херня? Вы не знаете чат? Blackthorn, do you have a moment? У меня какая-то серия, как Клайва все булят. Hugo Kubka is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. This is it then. A new beginning under a new Sid. I'll try to live up to the name. Сколько будет 2 плюс 2? Чтобы... Господи, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомнить ту самую историю, в которой Эвкалипт встретил Сократа, а потом родилась теорема Пифагора. What do you need? So, will it be? Она... Точняк, блин. No scratches, right? Not bad, if I do say so myself. My best work, but it'll do. You can thank me later. That it? Fine. Я вам говорю, чат, то ли я дурак, то ли лыжи не едут иногда. Но зато все нас булят. Что происходит? Метка буллинга. Так, Сид 2, Пустынный союз. Сид 2, надеюсь, ты простишь меня за своеобразное испытание.
который я устроил вам с дядей. Впрочем, людям твоей профессии известно, что кредит доверия нужно завоевать, особенно в нынешние времена. Благо, моего расположения ты добился, а лишиться его будет непросто. Надеюсь на то, что наши отношения станут плодотворными. Ружена. Мы, по идее, свели метку буллинга. Нас уже не должны буллить, а нас до сих пор булят. Пойдемте закатим пир на весь мир. Скажем всем, что все, кубка. Кубка все. Clive, have you come seeking the gift of knowledge? Ребята, если кто-то не прожал лайк, пожалуйста, не забудьте. Hugo Kuka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. Big baby. Капец, тут дети. And with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. Finally, a new dawn has broken. It has. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Не, ну вдруг кто-то забыл, Кирита. Hippocrates. Я, если честно, иногда сама забываю. Пока прихожу, Криш, сразу здороваюсь, я такая, потом сижу, такая. Я лайк-то поставила. Have you learned anything? Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him with my own eyes. I don't doubt that you did. Alas, it seems you are the only one who has. To others, he reveals naught. Давай еще ты скажи, что мы сошли с ума. Давай, давай, конечно. Я понял. Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, Мэтью, вот беда. shall continue. Thank you. Дурачок. It means a lot. А, миску вылизывать круче, чем есть. Let's see if Otto has anything else for me. My knowledge is yours. I have compiled some new entries, if you would like to see them. If you have a question for me, I should be happy to answer it. Лорд Харборд, лорд, командующий армиями королевства Валут, из-за неизвестно холодного нрава и беспрекословной преданности господину, получил прозвище «Непоколебимый рыцарь». Похоже, король Варнава действительно во всем доверяет своему слуге, раз назначил его главой Королевского рыцарского ордена. Несмотря на юный возраст, остается неясным, в какой мере Харборд поспособствовал спасению Хьюга, кубки из Розалитского замка. Угу. The door to the shelves shall ever be open. Миска сама себя не вылежит, это точно. Миска же прикольнее, чем еда, которая в миске. Лайки, молодцы, чат. Не забывайте еще, пожалуйста, комментарии писать. We're seeing troops amassing at every border crossing. You barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word.
So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. Ah, but you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down in that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. Миска Марселя, он боится из нее есть? Раньше что-то он ничего не боялся. А теперь вдруг забоялся. How are you doing? Here you go. О, это что такое? Пойдемте, сделаем топ-квест. Я думаю, что мы сейчас сделаем, наверное, топ-квест. И из-за того, что мне завтра рано вставать, а я вообще об этом, если честно, подзабыла. Вот, наверное, сегодня все. Ну, Титан-то мы убили. В следующий раз пойдем. За кем пойдем? Ну, видимо, за Бахамутом пойдем. А куда мы еще пойдем? Не знаю, куда мы пойдем. За кем-то пойдем. Видите. Ah, Clive. Your timing is exquisite, as always. I have a Чарли только не показывает, кто именно ставит лайки. Мне стало любопытно. There are whisperings afoot of shadowy figures having been sighted outside. Ну вот, сейчас он кушает. Rustlings in the undergrowth, Это он suspicious noises. запендривается. My people fear that they are being watched. Типа то, что стоит миски, теперь не ест. Сета теперь только ест. It may be the prelude to something altogether more dangerous. Given what I hope you'll forgive me calling your nose for trouble, I wondered if you might investigate. Всю миску скушал. Of course. Excellent. You might begin by speaking with the good citizens of Lostwing. Listen to their tales, and make what you will of them. All right. I will. Мэтюша, а чё у тебя глаза текут? Расскажи мне. Чё ты съел? Let's see what the people of the village have to say. I better find out if this is just nerves. У одного морда вся красная, лапы красные. Еще и грызет, дурачок. Это я про Хатэ. You alright, Sid? Something on your mind? There is actually. Can I ask you something? Quentin tells me people have mentioned shadowy figures out in the woods. Have you noticed anything unusual? Oh, that. No, sorry, can't help you. I heard the rumours, mind, from the lads working over at the vineyard, but none of them has seen anything either. All right. Thanks anyway. Блин, я так хочу распаковать бокс, который вот пришел ко мне. Я же сегодня забрала. Эх, записать сейчас в ночь, что ли, или не сейчас, или завтра. Там получилось как? Саша подарил Анечке микрофон. Теперь у нее 2 микрофона от Хайпера. А на петличке, вы слышали, как, собственно, у меня происходит на петличке. Я такая, не могу я взять твой микрофон и попробовать? Только вот куда его поставить, интересно мне. С него звук-то почище будет, чем с петлички. С петлички надо обрабатывать. А я в этом не сильно. Да повернись ты к нему. Что ж ты все отворачиваешься? Quentin mentioned strange figures having been sighted near the village. Have you seen anything? Nah, not me, Gov. I'm here most days, right next to the gate, and I ain't seen nothing. Все, я понял, никого нет. Угу. Все. Можно было одно предложение. Увидели кого-нибудь? Нет, хорошо. Do you have a moment?
There's talk of suspicious figures in the woods. Ну, слушай, Найтбот давненько не было. Тем более он про бусти рассказывает вам. А там, между прочим, на бусте розыгрыш проходит. И всего лишь пока 5 человек участвуют. Так что пусть про бусти рассказывает. I see. I'll look into it. Thank you. Seems Lorbert's pass is our best bet then. Видишь, ты его сказал, Найтбот проснулся, и вот он теперь начал тебе про группу ВКонтакте рассказывать. Супер молодцы, мне кажется, единственное, кто делает годные везде микрофоны. Но мне тоже они нравятся. Я как раз таки себе хотела вместо этого попробовать купить хайпер белый только. Саша подарил его Анечке. Но, скорее всего, я куплю себе еще один такой же микрофон. У нас просто будет 2 микрофона. Щит. Почему они не говорят щита? Почему они всегда говорят фак? Щит — это черт. Он примерно то же самое сейчас и сказал черт. Он нас заметил. У меня рот. Что, не видно, что ли? Всегда восклицательный знак ПК можно посмотреть. Этап. Все как и было. Рот был, рот остался. Что бы не у меня тут? Я тебя сейчас приду. Пизда-то я тебе дам. Офигела сейчас. Странный хиллер. Есть еще желающий похилить кого-нибудь? Что? Приперся, блин. Приперся, хиллер, блин. Вот он мне нужен тут. Сразу давай кастовать. Собака сатуя. Вот, и у меня эти петлички тоже от родовских. Они, кстати, классные. Ну, по крайней мере, когда я вот на природе была, они очень сильно меня спасли. Мало места занимают. Чат нормально было, когда я была на петличках на даче? Ну, как на даче. В общем, на природе. Один микрофон себе, один микрофон другим. Пять шагов. Нормально, нормально. Так, как мне туда пройти? You're quite talented with that rod of yours. The crystals we get from the tailor all... Так. Clive, how goes the hunt for our sinister figures? I found some black shields hiding near Lorbert's pass. Просто их надо настроить. They're gone now. Лох в настройке микрофона. The Empress's former bloodhounds. Я про Though петлички. they serve another master now. One who means to root out and destroy both me and those I care for. And it would appear the pack has finally caught the scent of its prey. Damn it all. Рода лучше хайперов. У меня петлички. More time to prepare. Я не на этот записываю видео. But if we are cornered, we have no choice but to bite back. And bite back we shall. I'm sorry. You're going to need to explain. Who did the Black Shield serve now? And why would that person want you dead? Because I want him dead. Who? The former Lord Chief Justice of Sanbreque. All that I have built here,
is for him. I don't understand. Why him? Why Lostwing? I suppose it is better that you know the truth. I was a member of the judiciary once. So sickened was I by the injustice of this world, I swore to fight it. And fight it I did, in my own small way. I saw more than a few corrupt officials condemned to the very cells into which they had thrown blameless innocents. Men to whom the law was but a scourge to записи не turn было бы, against the потому что powerless. музыка играла. And throughout, it was the Lord Chief Justice who backed me. Who was my Алиса one true там ally in the музыку quest to включала. see justice done. По пожеланиям. I discovered that he hunted bearers for sport. I was a fool to think he shared my hatred of venality and vice. Какой ночь, дорогой? His support for me was no more than a facade, a means of ridding himself of his rivals, a mask to hide the rot beneath. I filed suit against him immediately. His response, however, was rather more visceral. He had my entire family slaughtered, and he faced no punishment whatsoever. I lost everything. My loved ones, my livelihood, my position, the faith I had once held that any modicum of justice might be achieved through the courts. So I set about enacting my own. I tracked down every... I came here to Lostwing and began recruiting like-minded individuals. And everyone У here вас только что knows this is отключался why you стрим? do what you do. Of course. They too have lost loved ones to the bearer hunts. Или все Seen ок? faultless friends sent to the gallows to spare the guilty. Or Ну-ка, напишите плюсики, если все ок. У меня просто тут ОБС залагало. Рестрим лег. VPN я не смогла включить. Я хотела там рестрим переделать. Вот. Плюс хорошо. Хотела рестрим переделать, а в итоге это не получилось. Угу. Боже мой, что ж у меня все, блядь, не отвечает? Что происходит-то? VPN тоже мне не работает. Не грузится. ОБС написано, потерянное соединение, будет переподключать. Бред какой-то. Чат еще не показывает при ютубовске. Что происходит-то? Что случилось? 12 часов. Волшебная фея мне мешала. Палочкой взмахнула. Стрим превратился в тыкву. Да, я не вижу чат. Я сейчас открою так чат. Угу. Ладно, чат я не вижу. Ютубовский я вас открою. Так. Давайте этот квест пройдем, дослушаем. Если что-то пойдет не так, кричите мне. Потому что у меня сейчас все угрюкнуло. Дико.
Вообще ни за чего. Бред какой-то. О, интернет есть, все есть. Если что, кричите. Я сейчас, главное, чат вас вымету. Ой, чат там, кстати, 100 рублей до рулетки, если что. And our cause is the same. We are comrades. And our revenge is already in motion. We know where he hides, how numerous and well-trained his guard. What we did not know until now, however, was that his plans may already be in motion too. Quentin. Our time is short. He may move against us at any moment, unless we move against him first. My friends and comrades, it begins. Make ready for war. Угу. Вот ради вот этого, да? I'm not going to change his mind. Ради 2 секунд. Ну ладно, 5 секунд. Все похерилось ради 5 секунд. Ёб твою мать, да что ж так сложно-то? 5 секунд оставалось, и все. Сейчас мы доп-квесты доделаем. На завтрак не оставлять. Take a sniff, good sir. Gone, just like that. And without so much as a by your leave. What's the matter? It's my apprentice. He up and vanished while my back was turned. I'd go and look for him myself, but I've got a bakery to run. A bakery that's now short 1 pair of hands. Loath though I am to rely Жареные on макарошки я не I'm ем. at a loss. Ой. Will you see if you can find it? Спасибо, Лорен. Чтобы вы понимали, у меня все закрыто. Донатик, все закрыто. Я вижу все на экране. Я себе вывела из ОБС-ку экран, и я вижу через него. Воздушный поцелуй. Держи. Ну, раз такое дело, давайте крутанем. Так что у меня все. Я сейчас просто вижу так же, как видите вы. Рулетка только на ДА. Do you know where he might have gone? Я не знаю, на ДП, по-моему, нет ничего. Надо на ДП. I wouldn't be surprised if he was off somewhere. Там есть типа босс. He used to work there, you see. Poor fool left his heart in its hollow. All right. Then that's where I'll start. Не будь квашней. Квашней. Господи. Это же слово чисто наше. Квашней. Спасибо большое, Лорен, за поддержку. Все. Рулетка прокручена. Бежим. Не, я сигны же для боссов убрала все. Нет там больше ничего. Теперь люди просто, если кто захочет, просто туда кидают и все. А что это такое? А кто это такой? Я вообще-то не планировала. 38-й? Your feasting days are over.
Ой, это плохим закончится, чат. Так, ну давай сюда подходи. Давай. Шуруй. Не надо мне, чтобы ты отвыгался. Ты не планировал, как задеть ножи, планировал. Ты не планировал биться, а он да. Да-да. Это точно. Так, тихо. Давай сюда подходи, а то он, блин, туда отходит. Давай сюда, шлепай. Лопай. Я опять отошел до миллион лет. До меня еще ему. Чапать. Да хватит! Блин! Иди сюда, ёб твою мать. Как будто он там себе что-то сует себе в рот неприличное. 5000 опыта! Сюда. Those who kill for sport deserve no better. Девять ножей, как будто имя индейца. Ну, плюс-минус так оно и есть. Так, а что тут? Где тут? Чего тут? О защите помощника пекаря. И где я еще? А, вот он. Сидит, медитирует, блин. Excuse me. What do you want? The baker sent me to find you. I am a sorry, selfish sod, aren't I? Certainly not a baker. Master must have ruled the day he took me in. Time was the sight of the fang used to calm my nerves. But now look at her. I take it you missed the mother crystal. I hated her, but she was all I knew. Worked her mines for years. And when she shattered, part of me shattered with her. I had to trade my pickaxe for a rolling pin, but I'm no good at baking. Every loaf I touch collapses. My bread's as hollow as I am.
She was the only thing that could fill the hole inside me. Oh, I loved her, damn it. Ты любил его? Ненавидел. She's never coming И потом back. такой, я любил. What am I supposed to do? I ask her. Правильно говорит, от ненависти до любви одно предложение. Perhaps you could express yourself in your work. If you miss the fang, maybe you could recapture it somehow. Recapture it? I'm a baker, not a... You know, you might just be right. What a fool I've been! I have to get back to the bakery right away. Thank you. Thank you, my friend. You've opened my eyes. Wait. Suppose you won't be needing an Ну, как escort говорится, then. помогла, и слава богу. Через 5 лет вместо клыка или оклыка, что такое оклыка? Вместо клыка будет огромный хлебный клык. А, типа вместо того, который был, будет хлебный. Хлеб. Ah, there you are. The man who lit a fire under my wayward apprentice. Что теперь пекет? Though I worry you might have stoked the flames a little too high. He damn near ran me down trying to get to my oven. Master, it's ready. Behold the Drake's Balm. A truly unique creation. I dare say it is. Just look at it. A perfect likeness of the Fang herself. Her steepled peaks, her fulsome spurs, her inviting hollow. True, my loaves collapse more often than not, but what's the Fang without her crater? Why, no Fang at all. And look, inside. She's filled to bursting with a bounty of beautiful crystals. Salt crystals! Master, I have found my purpose. I must use my work here to preserve the memory of the Fang. Well, if it tastes half as unique as it looks, I'd certainly say you're onto something. Not only is my apprentice back, but he's finally pulling his weight. With any luck, I might even have a new delicacy on my hands. I don't know how you did it, but you have my thanks. Манящие пещерки, да-да? Правда, он сказал, что там, типа, внутри а-ля где-то соль. Now, Dusan, I know you're keen, but do you have to use the good salt? Leave some for the rest of us. Sorry, Master. I'll go and get some more later. Там реально соль внутри. Что-то за соленая булка. Булка не должна быть соленой. Она должна быть сладенькой. Неправильно, у них какая-то булка. Булку никто не купит. Кому нужна соленая? Кому нужна соленая булка? Что за бред? Так. Все, на этом я сохраняюсь. Так. Опа. Сюда. Подождите. Ну да, все правильно. Раз и два. Нет, куда? Не понял. Вот здесь еще один, что ли, будет? А тут еще и еще? Подождите. Ну, у меня два предположения остается. Это либо мы все-таки засосем Шиву, либо брата Феникса. Что-то просто так получается. Я-то думала, что они будут, ну, прям ровненько тут. Оп. И тогда у нас два остается. А у нас, судя по всему, три остается, а не два.
Видимо, тут еще один раз. Тут 2, 3. Заебись. Ветчина и сыр или картошка и грибы? Ну, там же он не говорил, что там что-то есть внутри. А если там ничего нет внутри, то... Хреновато, да. Что-то пойдет явно не так. А я почему-то думаю, что мое что-то даже будет не Джилл. Может, это все-таки брат. Он же сказал, что я пока жив. Где-нибудь в финале. Хотя нет, ребят. Феникс-то вот. Феникс-то вот. Вот и что после этого думать? 1800. Ладно, давайте пока его сделаем. Менять их можно. Блин. То есть, ага. Значит, зря я это сделала, да? Угу. Ну, ладненько. Как говорится, сделала и сделала. Но Джилл, кстати, не умирает. Ну, типа, когда мы высасываем силу, никто не умирает. Кубка же сказал, типа, он высосал у меня силу. И все, мы просто высасываем силу. И все. Эйдолона они могут призвать потом в дальнейшем. О, чат! Ладно, не будем себя не будем себя раньше времени, как говорится, да? Настраивать. Вдруг вообще там кто-нибудь другой выскочит. Откуда мы знаем? Откуда мы знаем, кто там будет? Такс, ладненько. Это мне не нужна. На сегодня. Да, не накручиваем, а то вдруг вообще, я же говорю, все будет вообще по-другому. На сегодня все. Завтра продолжим, а то я просто боюсь, завтра не встану. Тут бы уснуть. Ой, хотя бы. 68%. Нормально. Значит, еще прилично у нас. 32%. Это еще прилично. Все. Завтра я рано дела закончу, поэтому завтра, скорее всего, я пораньше запущусь. Сегодня просто я делала кучу дел, еще посылки потом пошла вечером прям забирать. Надо было чуть пораньше, но они вечером просто пришли. Уже, наверное, часов 6 было, что ли, когда мне пришло смс-ка. Поэтому я такая быстрее и вот так вот. Ну, 6%, так это... Ну, 6% это неплохо. Вот сейчас на то, что 3 часа прошло.
может быть, там 4. Вот. Еще прилично. 32% это прям добротно. С учетом того, что осталось 2 эйдолона и 2 камня кристалла. Еще плюс потом с ультимой что-то будет связано. В общем, смотрим. Смотрим, завтра продолжаем. Ну, наверное, я постараюсь 4:30 уже запуститься, чтобы быть уже готовой. Вот. Не знаю, сейчас видео записать или не сейчас. Все, ладненько. Я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что были со мной. Увидимся с вами завтра. Картошечка, жопочка и сердечко. До завтра. Эйкон же не эйдолон. Ну, где-то они просто были эйдолонами, и я уже... Они тут эйконы, да, эйконы. Они просто в других частях были эйдолонами, и я привыкла уже. Да, они тут эйконы, совершенно верно. Все, до завтра.